So good morning all. You can make your attendance over a sheet, Google form actually. Okay, so let us start our today's lecture for concurrency control. Okay, into last lecture we have seen a transaction and the transaction states. Okay, okay. So how many transaction states are there? There are 5 transaction states. Okay, okay. How many transactions? 5. What? Which were they? Active, partially committed, and committed. Active, fail, and abort. And and uh, next is the this five. These are 5 states of a transaction. Okay, 5, and all are very important at their place because whenever we transact any data from a database. Okay, so what happens? These transactions should follow each and every the procedure of a transaction. So it may be possible the transaction may get successful execution or may not get successful execution. So here we have a 5 state of a transaction. Okay, means complete થઈ જાય તો successfully complete થઈ જાય. Okay, so અને fail થાય તો completely fail થઈ જાય. Okay, and the other option may be કે partially commit થઈ જાય, means partially execution થાય અને પછી fail થઈ જાય. Okay, so if at all it becomes fail, okay, કોઈ બી સ્ટેટમાં transaction fail થઈ જાય, so it should be aborted. Okay, abort થઈ જાય. Okay, it doesn't mean કે ભાઈ એ transaction complete થઈ ગયું. Okay, once the transaction becomes active, okay, once the transaction becomes active or a partial and follows the partial committed fail, okay, any situation and an abort. Okay, in any situation the log should be kept ready for identification of a state. અને જ્યારે બી એ ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ઝિક્યુટ થાય એનો આઉટકમ શું હોય કે એક લોગની અંદર એની એન્ટ્રી પડે. જો સક્સેસફુલ એક્ઝિક્યુશન થઈ જાય તો log is okay, so no need to recall it to the last or the initial state. એટલે ફરીથી એ સ્ટેટ એક્ટિવ સ્ટેટ જે ઇનિશિયલ સ્ટેટમાં જવાની જરૂર નથી પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન. પણ જો કોઈ ફેલ થઈ જાય, એબોર્ટ થઈ જાય, તો પછી જ્યારે એ એક્ટિવ સમય જે બી વેલ્યુઝ હતી, the same values to be recalled and should reach to the initial situation. Okay, so that is initial transaction state. So those were the transaction state. Okay, then so today we are going to see the transactions follows both the execution state. Number one is concurrency control. Okay, what is the concurrency control? The use of concurrency control is to control multiple number of transaction execution at given unit of time. So what it says that whenever let us see the example, the definition. The multiple transactions are allowed to run concurrently in the system at any given time. Okay,
that is કોઈ બી ટાઈમે મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન એલાઉ કરવા જ જોઈએ. ઓકે, રન થાય, and that is a concurrency. Concurrently એક જ સાથે multiple number of transaction to be executed at any given time. કોઈ બી ટાઈમે એક્ઝિક્યુશન થાય. ઓકે, એની મેરિટ્સ ડિમેરિટ્સ બી છે. ઓકે, મેરિટ્સમાં શું છે, that is advantages are the increased processor and disk utilization leading to better transaction throughput. That means if we have a good processor, if we have a good configuration and utilization of this, we can have a good throughput. Okay, so one transaction can be using a CPU while other is reading from or writing to the disk. And the next is reduce the average response time for transaction. The short transaction need not wait behind long ones. See, before we start the concurrency, okay, could anyone say where we use the transaction? કોઈ એવું કહેશે કે આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યાં યુઝ કરીએ છીએ? આશીષ? Yes, sir. Where सर we कहीं पे पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स, okay, then शॉपिंग्स एंड very good, then बस ऐसे ही एटीएम में पेमेंट. very good. ATM દીપ પછી ધારક? ધારક, ધારક, ધ્વનિલ, દિવ્યા? Yes, sir. Huh, where do we use this transaction? In malls, ATMs. Okay, see, transaction નો particular આપણે વર્ડ નો યુટિલાઇઝેશન જે છે એ આપણે યુઝ્યુઅલી મની ના ફોર્મમાં કરીએ છીએ. ઓકે, but in a database, transaction is known for each and every data that you recall from a database. Okay, into the last unit we have seen first NF, second NF, third NF, BCNF, fourth NF, fifth NF. Okay, so what we learn in last unit, to create a table, how to use a table, how to make a data models, how to make a tables with different number of primary keys. Okay, and how we can operate a table with respect to the requirement of a database. Okay, see, otherwise what will happen, જો આ નહીં સમજીએ ને તો શું થશે કે આ હવામાં ગોળીબાર થાય. ઓકે, ઇન્ટુ લાસ્ટ લેક્ચર બી મને એવું લાગ્યું કે ભાઈ કદાચ ખબર નહીં પડી હોય. ઓકે, અને it is obviously because transaction is very very important. Okay, because જે લાસ્ટ આપણે જે નોર્મલાઇઝેશન શીખ્યા, નોર્મલાઇઝેશન નું યુટિલાઇઝેશન શું છે કે આપણે એક ડેવલપ કરીએ છીએ. શેને ડેવલપ કર્યું? આપણે ડેટાબેઝ ને ડેવલપ કર્યું. એટ્રીબ્યુટ્સ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા. એટ્રીબ્યુટ્સ કોની સાથે એક્ઝિક્યુટ થઈ શકે? જેમ કે નેમ છે તો રોલ નંબર છે તેની સાથે શું આવે? નેમ મૂક્યું છે, લાસ્ટ નેમ છે, ફર્સ્ટ નેમ છે. ઓકે, એ આપણે એને એક એક્ઝિક્યુશનમાં મૂકી દીધું. ઓકે, ધીસ ઇઝ વોટ નોન repeating values and these are the other attributes which supports the primary key. Okay, એના પછી આ એક જ રફ ડેટામાંથી, that is raw ડેટામાંથી આપણે એક સ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા ક્રિએટ કર્યું. ફર્સ્ટ NF, second NF, then onwards. So we have developed a database. એટલે આપણે ક્રિએટ કર્યું, પછી એની અંદર ડેટાસ બી ફિલઅપ કર્યા. ઓકે, જોન ના હતા, પછી બીજા ઘણા બધા નંબર ઓફ ડેટાસ અવેલેબલ, આપણે 4-5 એન્ટ્રીઝ કરાયેલી. સો ધેટ મીન્સ વી હેવ અ ડેટાબેઝ રેડી. ડેટાબેઝ ટેબલ આપણી પાસે રેડી છે. હવે શું કરવાનું છે? એ ડેટા આપણે ડેટા ઇન્સર્ટ કરી નાખીએ. ડેટાબેઝ ટેબલ આખું રેડી છે, તો હવે શું કર્યું? આપણે ડેટાબેઝમાંથી રિટ્રાઈવ કરવાનો વારો આવે.
ઓકે, જેમ કે આપણે આપણા વોલેટની અંદર આપણે એ 1000 રૂપીસ મૂક્યા હોય, ઓકે, પછી શું કરવાનું એને યુટિલાઇઝ કરવાને, એટલે આપણે સપોઝ આઈસ્ક્રીમ ખાવા ગયા તે 500 રૂપીસ માંથી આપણે એને યુટિલાઇઝ કરીએ. ઓકે, સો આપણે ત્યારે યુટિલાઇઝ કરી છે કે જ્યારે આપણી પાસે ડેટા હોય. So here we are retrieving data using a transaction. So any transaction, okay, any database has a number of data into a form of table, and we are recalling those data, like retrieving number of data from stored data. આપણે disk usage કરી છે. શું કર્યું છે આપણે અહીંયા? disk utilization કરવી. So here what see here it says disk utilize કર્યું છે. શેના માટે disk utilize કર્યું છે? આપણે ડેટાને રિટ્રાઈવ કરવા માટે. ડેટા રિટ્રાઈવ ક્યારે થાય? પૈસા ક્યારે આપણા વોલેટમાંથી બહાર આવે? જ્યારે અંદર હોય. In the same fashion, if we have stored data, we need to retrieve those data from stored data. Okay, so we are the activity that we give an instruction from in the form of query to a database, and database gives you the data, such is known as a transaction. એટલે કોઈ બી મોમેન્ટ ઉપર ડેટા તો તમે રિટ્રાઈવ કરો એને તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કહી શકાય. ઓકે, ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે જો મનીના ફોર્મમાં જોઈએ તો મની પણ બેંકના ડેટા સાથે પ્લસ માઇનસ કરે. આપણે કોઈ બી એક મોબાઈલ ફોન પરચેસ કર્યો હોય તો મોબાઈલ ફોન જ્યારે બી પરચેસ કરીએ તો એ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યાંથી થયું? ડેટાબેઝમાંથી રિટ્રાઈવ કરીને લાવ્યું છે કે ડેટા. ઓફર્સ હોય તો ઓફર્સના ડેટા ટેબલમાંથી એ મોબાઈલનું ડેટા ટેબલ આવ્યું છે. ઓકે, એન્ડ ઓફર્સ છે, પછી બીજું વોટ એવર ધ સ્પેસિફિકેશન છે. સો ઇટ ઇઝ you are viewing all the datas, because data is on a screen, because you have a data stored over somewhere. Okay, એટલે તમારે ડેટા ક્યાંક સ્ટોર થયેલા છે અને ત્યાંથી તમે રિટ્રાઈવ કરો છો. ઓકે, સો એને આપણે તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ. ઓકે, ડેટા ટ્રાન્ઝેક્શન અને પછી મની ટ્રાન્ઝેક્શન. જો તમને મોબાઈલ પરચેસ કરવો હોય તો તમે શું કરો? એને પે કરો. ઓકે, સો as you click on a pay, the very next moment it goes to the database of a bank where rest of the execution occurs. Okay, so તમે ફ્લિપકાર્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્લિપકાર્ટના ડેટાબેઝમાંથી કોઈ બી ફ્લિપકાર્ટની વેબસાઇટ ઉપરથી કોઈ પરચેસ કરો છો, from where you are getting the information from Flipkart's database, and when you are clicking on a pay now, the very next moment it goes to the banking table where the transaction occurs. So bankના જે ટેબલ જે છે એની જોડે સિંક્રોનાઇઝ થઈ અને ત્યાંના ડેટાબેઝ, બેંકના ડેટાબેઝમાંથી તમારા મતલબ ક્રેડિટ કાર્ડ હોય, ડેબિટ કાર્ડ હોય, તમે યુટિલાઇઝ કરો, and then it makes the confirmation, okay, with respect to the stored data from where it is. કે બધા જેમ કે ફ્લિપકાર્ટ ઉપર કોઈ બી ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડેબિટ કાર્ડ તમે યુટિલાઇઝ કરતા હો ફોર ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓકે, એમાં તમે કાર્ડ નંબર નાખો. ઓકે, પછી બીજી રેસ્ટ ઓફ ધ ડિટેલ્સ નાખો. સો ઇફ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ ડિટેલ્સ ઇઝ નોટ બીન મેચ, હવે મેચ કરાવવા માટે ક્યારે હું મેચ કરી શકું? જ્યારે તમારી પાસે કંઈક હોય. ઓકે, સો from there you are if it if the information is correct, it will give you the successful result. If your data is not correct, then what will happen? It will give you the failure notice. Okay, successful completion bhi થાય અને failure bhi execution થાય. So both it comes to the transaction state. Okay, so any transaction, any number of transaction occurs concurrently in a system at given time is known as the concurrency control. And હવે સપોઝ આ એક ટ્રાન્ઝેક્શન થયું. સપોઝ દીપ એક ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે, ધારક એક ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે, જૈનિલ એક કરે છે, સાર્થક કરે છે, દિવ્યા કરે છે, તો બધા જ નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન એક સાથે એક્ઝિક્યુશન થાય. ઓકે, સો નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન અકર્સ સાથે ડેટાબેઝ માંથી રિટ્રાઈવલ વધી જાય.
Okay, so that may affect the database. If we are talking about 1 or 2, 5, 10, 15, then it is okay. But when we are talking about thousands of transactions occurring at the same moment, it may get trouble and issue may be rise. That is to be controlled. એટલે એક સાથે transaction તો એને પણ આપણે control કરવા પડે. So that is what we talk about concurrency control. Okay, so here is what we say it is a concurrency control. Concurrency control. Okay, so let us say the definition: mechanism to achieve isolation, that is the controlled interaction amongst the concurrent transaction in order to prevent them from destroying the consistency of the database. So consistency means number of times. So the time taken between the two transactions. Again, and it's result of a transaction. एक transaction complete થયું, બીજું transaction complete થયું, third transaction complete થયું, fourth, fifth, sixth. So it checks the ratio કે 100 transactions માંથી કેટલા transaction failure થયા, કેટલા transaction successful થયા. Okay, so it makes the consistency કે કેટલો fast access data retrieve કરે છે, and how fast it gives the response. Okay, so if the database is well planned, well scheduled, and well execution, what it does, it reduces the response time. એટલે તમારે છે ને પેલું કોઈ બી big billion day હોય કે database સારો હોય ને તો તમારે wait કરવાનું જરૂરી ના પડે. Okay, response time સારો હોય તો તમારું transaction easily થઈ જાય, and there it leads very less chance of failure of a transaction. Okay, so this is what the concurrency and its importance. Okay, and presently we cannot avoid a concurrency control. Okay, let us have an example of concurrency control. Here what do we have? We have a transaction T1, transaction T2, transaction T3. Okay, આમાં તમારે મને કહેવાનું છે કે what is happening over the transaction T1. કોઈ કહેશે કે હું બોલાવડાવું? જયરાજ, જયરાજ. Okay, Hanil, Hardik. हाँ Hanil. Okay, done. Okay, Ankita. Okay, Ankita. Anirudh. Yes, sir. Huh. What happens over the transaction T1? પેલા રીડ કરશે એટલે x 500 છે એમાંથી 100 કાપી નાખ્યા એટલે 400 રૂપિયા થયા. પછી y ને રીડ કર્યું અને y માંથી 50 રૂપિયા. પહેલા આટલું એક વન ટ્રાન્ઝેક્શન T1 જ કહેવાનું છે. પહેલા રીડ થશે x ને, x રીડ થશે, પછી 500 માંથી માઇનસ થશે, પછી કઈ એક્ટિવિટી થાય છે? રાઈટ કરશે. રાઈટ છે ને કરશે, રાઈટ કરશે રાઈટ કરશે. x. હા, x ની નવી વેલ્યુ કઈ આવી? x ને x 400, y ની સોરી x ની નવી વેલ્યુ કેટલી આવી? 400. 400. Okay, fine. Then what happens? It reads the value of રીડ y. y. Okay, and it makes y equal to y minus y minus 50. 50. Okay. 150.
हाँ ओके सांभळो जी आ दिस इज अ ट्रांजेक्शन 1 ओके બીજું કોઈ આમાં વેરી ગુડ roll number 19 enrollment number 19 30019 गायब 44 हाँ या अल्लाह अब टाइम बगड़े चलो कौन कैसे प्रीति Yes, sir. हाँ जी now what will happen over the transaction T2 पहले तो वो y रीड करेगा, फिर y में 100 ऐड करेगा, वेरी उसके गुड बाद y राइट करेगा। वाइट राइट करेगा ओके सो और y में क्या आएगा 300 300 okay and then it will write x right x. okay Yes. okay then it will go for z z equal to x plus 5 write the value of it writes the Z. value of z okay so here we do not have means we do not have z so let us write a value z okay so this is what we have z okay now t3 T3, what happens in T3? First, it will read the value of X, then it will read the value of Y. Okay, then it will make the operation Z equal to X plus Y and write the value of Z. Okay, so આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો આમાં ઇશ્યુ શું આવશે see this is the transaction concurrent transaction that means એક સાથે transaction T1 transaction T2 transaction T3 so each and every transaction will occur at the same time okay suppose let us draw a line first column માં શું થશે કોઈ કહેશે first આજે છે read T1 T2 T3 શેને ઇશ્યુ આવશે T2 and T3. કેમ T2 T3 ને આવશે કેમ Sir, આવશે T1 and T3. T1 and T2 T1 and T3 sir. બંનેમાં સેમ રિએક્શન થાય છે એટલે. ઓકે પછી ફાઇન પછી એનીવન વેરી ગુડ ટ્રાય સર નામ બોલો એટલે મને મારે યુ નો આઈ નીડ ટુ ગીવ માર્ક્સ એટલે મને ખબર છે બોલો જયનામ जैनब हाँ जी सर किसी में भी इश्यू तो नहीं आएगा ना कि सिर्फ रीड ही कर रहा है अभी વેરી નાઇસ વેરી ટ્રુ ઓકે મારે બુક ખોલીને વાંચ્યું હોય ને તો હું મારા ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે આરામથી વાંચી શકું હું પણ વાંચું એ બી સાથે સાથે મારી સાથે રીડ કરી શકે okay so there is no more issue in reading the value okay so this is this will create no issue because transaction T1 will read the value okay transaction T2 will have another value of y T1 and T2 બંને અલગ અલગ વેલ્યુ જોડે ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે રીડિંગ વેલ્યુ કરે છે તો આ બે અલગ અલગ જ વેલ્યુ છે ઓકે બેન ઇશ્યુ નથી રહી વાત T3 ની but it is reading the value so whatever the value of x equal to 500 will be read by T1 and T3 okay now the next transaction what it does x equal to x minus 100 y equal to y plus 100 and reads the value of y આમાં કોઈને ઇશ્યુ આવશે No, sir. ઓકે કેમ નહીં આવે सर क्योंकि इसमें अलग अलग वैल्यू अपडेट हो रही है, एक में x हो रही है, एक में y हो रही है और तीसरे में सिर्फ रीड ही हो रही है y, तो उसमें Okay. कोई इश्यू नहीं आना है। ओके डेफिनेटली इसमें कोई वैल्यू में इश्यू आना नहीं चाहिए और नहीं आया ठीक है वेरी गुड सो वी आर
again we are uh, this transaction is again it is okay. Okay, fine, no issue. Do we have issue in third stage? X rewrite the value of x, writes the value of y, z equal to x plus 5. Will this step 3 consist any value, any conflict? Yes, sir. Yes. Okay, કોણે કીધું? Kriti. Preeti. Okay, Kriti. Why it gives an conflict? सर क्योंकि उसमें अपडेटेड वैल्यू नहीं जाएगी, Okay, 500 और 200 जाएगी, okay, लेकिन हमने तो यहाँ अपडेट की ना वैल्यू. very good. So what happens in this case? The value of x will be updated, that is 400. Value of y will be upgraded to 300 in T1 and T2 respectively. Now when the transaction T3 occurs, okay, when a transaction T3 occurs where z equal to x plus y, in this, if and only if the value of z will be updated if before the transaction of T3. Again, I am repeating, if and only if the transaction T3 into a step 3 z equal to plus x plus y's value may be updated before the execution of z equal to x plus 5. Is it right? Again, I am repeating in Gujarati. Z ની value x plus y ક્યારે રાઈટ થઈ શકે, અપડેટ થઈ શકે? ત્યારે થઈ શકે કે જ્યારે T1 T2 માં x અને y ની વેલ્યુ z કરતા પહેલા અપડેટ થઈ જાય. z ની ઇક્વેશન x plus y કરતા પહેલા અપડેટ થઈ જાય. Is it right? Any doubt? Okay, no doubt. Okay, that means now x equal to 400, y equal to 300. Now if and only if the transaction goes successfully, okay, it means suppose એવું આપણે એક્ઝેક્યુટ કરી લઈએ કે ભાઈ z ની વેલ્યુ x plus y જે ઇક્વેશન મતલબ જે બી એડિશન કરવાનું હતું, ઓકે, 700 વેલ્યુ આવી જોઈએ. ઓકે, એ ક્યારે આવે? કે જ્યારે જ્યારે right x and right y z equal to x plus y वाले commit થઈ જાય તો. Okay, otherwise what will happen? The value will be how many? 500 plus 200. Okay, even though it will give you 700. Okay, so the transaction and its sequence of a transaction makes a very important where the transaction occurs in a concurrent manner. Okay, હવે suppose એવું બને કે right z થાય અને એના પછી z equal to x plus y થાય, then do we have any issue over the sequence? Do we have any transaction conflict? પહેલા right z થાય અને પછી z equal to x plus y થાય, એમાં કોઈ તકલીફ ખરી? सर जेड की पड़ेगी ना पहले. ઓકે, શું થશે? जेड की इनिशियल वैल्यू कुछ डालनी पड़ेगी ना पहले. z की इनिशियल वैल्यू डालनी पड़ेगी ना. चलो इनिशियल वैल्यू मैंने नहीं डाली, चलो 0, लेट अस से z इक्वल टू 0 डाल दिए. चलो एज्यूम करो कि z इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या होगा? सर शायद इस केस में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन से पहले और ट्रांजैक्शन के बाद भी x प्लस वाई सेम ही है. प्लस x प्लस y सेम है. ओके,
हाँ क्योंकि एक्स प्लस इस केस की बात है सिर्फ। हाँ जी ઓકે પણ આમાં કે હા તમને આન્સર કેટલું આવશે 700 જ આવશે ઓકે બટ this is what એ આપણે કદાચ સમજીએ કે ભાઈ સપોઝ આની વેલ્યુ સપોઝ 200 ની જગ્યાએ 100 હોય તો સપોઝ હું આની વેલ્યુ અલ્ટર કરી નાખું y equal to 100 હોય then what happens તો સેમ વેલ્યુ તો આવશે નહીં. Okay, so here what happens if a transactions and its this series of a transaction that occurs in proper manner, that means after the execution of each and every transaction and the writing value, the last committed value should be in accordance with the transaction. એટલે એક transaction નો commit થાય અને પછી બીજું transaction execute થાય, then it is well known that that will not have any conflict, એટલે conflict issue નહીં થાય. Otherwise what will happen, તમે 10 મોબાઈલ તમે ફ્લિપકાર્ટ ની 10 મોબાઈલ હોય 10 મોબાઈલ માંથી એક પછી એક 25 જણા પરચેસ કરી લે એવું થઈ જાય કેમ કે અપડેટ જ ના થાય વેલ્યુ. તો વેલ્યુ અપડેટ ના થાય તો સોલ્ડ આઉટ વેલ્યુઝ ના આવે. ઓકે, અધરવાઇઝ વોટ વિલ હેપન, બધાને સોલ્ડ આઉટ કરી નાખે કે જો પ્રોપર એક્ઝિક્યુશન ના થાય તો. Okay, so this is what the issue is and we'll have to fight with this issue કે ટ્રાન્ઝેક્શન તમે કરો છો T1 T2 T3 ના બધાના ટ્રાન્ઝેક્શન એક સાથે થાય પણ ક્યારે સક્સેસફુલ એક્ઝિક્યુશન થાય જ્યારે એની ટ્રાન્ઝેક્શન મેથડ્સ શેડ્યુલ્ડ હોય તો. જો પ્રોપરલી શેડ્યુલ હોય જેમ કે આપણે ટાઈમ ટેબલ તમારું ટાઈમ ટેબલ ચાલે છે ઓકે 11:15 આપણો લેક્ચર હોય અને 11:15 ને ITW નો લેક્ચર હોય. ઓકે, સો તમે કોના લેક્ચરમાં જાઓ, that is a conflict between the two subject, timetable conflict થાય છે. Okay, that is what the transaction should be in scheduled manner. Okay, that is what we can say it is a transaction should be scheduled in such a way that a sequence of instruction that specify the chronological order in which the instruction of a concurrent transactions are executed. That means each and every transaction is to be scheduled in a way that it must give an expected result. So a schedule for a set of transaction must consist of all the transaction of those transactions. Next, must preserve the order in which the instruction appears in each individual transaction. Okay, દરેકે દરેક transaction જે બી order હોય preserve કરે, preserve means અને commit કરે. Okay, and next is the a transaction that successfully completes its execution will have a commit instruction at the last statement. ઓકે, એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન જો કમ્પ્લીટ થઈ જાય એના પછી એ કમિટ કરે કે ના ધીસ ઇઝ અ ફાઇનલ. આપણે કેમ સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ થાય પછી આપણે ફૂલ સ્ટોપ મૂકીએ, in the same fashion when we complete our transaction we'll have to type commit. Okay, when we make a commit transaction, whatever the updated value of a transaction will be saved into a database and it will proceeds for the next transaction. So for each and every transaction statement and the completion of a transaction instructions, it must follow the commit as well. By default, transaction assumed to execute commit instruction as its last step. Okay, last step was commit ક્યારે થાય, લાસ્ટમાં જ થાય. અને transaction that fails to successfully complete its execution will have an abort instruction as the last statement. એટલે કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન ની અંદર જેમ કે આપણે આ એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ, સપોઝ અહીંયા વેલ્યુ ઉપર નીચે કરી નાખીએ બરાબર, તો શું થાય કે x ની વેલ્યુ z ની વેલ્યુ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ના જાય તો ટ્રાન્ઝેક્શન T3 હા આમાં તકલીફ નહીં થાય પણ આમાંય તકલીફ નહીં થાય પણ T3 માં તકલીફ થાય તો ટ્રાન્ઝેક્શન T3 will be aborted and transaction T2 and T1 both will be executed successfully. Okay,
So this transaction, T1 transaction uh, completes its transaction easily. T2 will also complete easily, but this transaction T3 will not have a successful completion. Okay, so ત્રણ માંથી બે જ transaction નું execution થયું. Okay, so this transaction is aborted before it goes for the last execution. એટલે આ transaction ને શું કર્યું? ટ્રાન્ઝેક્શન ને કીધું આ ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થઈ ગયું. ઓકે, આ બે ટ્રાન્ઝેક્શન મતલબ સક્સેસફુલ એક્ઝિક્યુટ થયું and the T3 is failed and its execution is to be aborted. હવે જો abort થઈ ગયું તો T3 ની વેલ્યુ ક્યાંય રિપોર્ટ નહીં કરે. ઓકે, so no execution will be there for T3. and પાછળ જે નેક્સ્ટ સેશનમાં ટોપિક આવશે log based log identification કે log ને રિકવરી માટે યુટિલાઇઝ કરવું પડે. એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન T3 કેન્સલ થાય અને re execution of T3 occurs to the last updated value of T3. એટલે આ T1 કમ્પ્લીટ થાય એટલે અહીંયા શું મૂકવું પડે આપણે એને આ કમિટ કરી નાખ્યું, અહીંયા કમિટ કરી નાખ્યું. ઓકે, આ કમિટ ના થયો. ઓકે, this is how the transaction must have to appear, and each and every transaction is to be atomic, and each and every transaction is to be scheduled very properly. Okay, we have a many different number of transaction states and transaction schedules like serially. Okay, then we have here is what the T1 starts execution. After the completion of T1, T2 starts. Okay, આમાં કોઈને તકલીફ, આમાં કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન માં તકલીફ થશે નહીં. See here the T1 transfers ₹50 from A to B and T2 transfers 10% of the balance from A to B. Okay, a serial schedule in which T1 is followed by the T2. Okay, so here T1 will be followed by the T2. हाँ बोलो सर, एक मिनट. डाउट છે? હેલો, ના સર, ડાઉટ નથી, હું જોઉં છું. हाँ बोलो. सर वैल्यूज अपडेट होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? मतलब पहले से T1 पूरा ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद T2 हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. So that is why we call it as a serial. Okay, આમાં बहुत सारी वस्तु શું થાય ખબર છે કે T1 નું complete execution થઈ જાય, so it will complete whole execution of T2 and then it will start for T2. Okay, so there is no issue. Okay, so the transaction T1 will occur successfully, T2 will also occur successfully. Okay, any doubt? નથી doubt. Okay, okay, આના પછી આપણે re-login થઈશું. Okay, you need to re-log in once again because our lecture is still there. Before we re-log in, you need to think on this issue T1 T2. Okay, હું તમને પૂછીશ. Okay, we are